guys, how are you? I'm Miss Elizabeth. Today we are going to do a caterpillar. We are going to do this caterpillar. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miss Elizabeth. Hoy vamos a hacer esta oruga. You need sheets of paper, finger colors, roll paper, black color. Let's start. Vamos a comenzar. We have finished. Look, it's a beautiful caterpillar. Now you can do it at home. Hemos terminado. Mira, es una bonita oruga. Ahora tú la puedes hacer en casa. Bye guys, see you soon. Adiós chicos, los veo pronto.